So it looks like the second factory from the viewpoint of production is considered to be more superior than the first factory. The second factory is considered to be more superior than the second factory. That is, X percentage of defectives ആണ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ X is defectives. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസിൽ എത്ര ഡിഫക്റ്റീവ്സ് വരുന്നു, അത് സെക്കൻഡ് ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഫാക്ടറി ഈസ് ഇൻഫീരിയർ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടറി. അതല്ല, ഫസ്റ്റിലുണ്ടാക്കുന്ന ഡിഫക്റ്റീവ്സ് സെക്കൻഡിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഇൻഫീരിയർ ടു ദ സെക്കൻഡ്. അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, ക്യാൻ ഇറ്റ് റീസണബിളി ബി കൺക്ലൂഡഡ് ദാറ്റ് the product of the first factory, can it reasonably be concluded that the product of the first factory is inferior to the second എന്നാണ്. അതിൽ underline the word inferior, underline the word inferior. So starting with the HO, as usual there is no significant difference between the two population proportion. There is no significant difference between the two population proportion. ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും HO is always like this, so that capital letter P1 is equal to capital letter P2. Capital letter P2. ഇവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടറി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ഫാക്ടറിയേക്കാൾ ഇൻഫീരിയർ ആണോ? എബോവ് ദ വേർഡ് ഇൻഫീരിയർ യു അണ്ടർലൈൻ ദ വേർഡ് ഇൻഫീരിയർ. എബോവ് ഇറ്റ് യു റൈറ്റ് ലെസ് ദാൻ. എബോവ് ഇറ്റ് യു റൈറ്റ് ലെസ് ദാൻ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ലെസ് ദാൻ. ലെസ് ദാൻ എന്നല്ല, ലെസ്സർ ക്വാളിറ്റി. ദാറ്റ് മീൻസ് മോർ ഡിഫക്റ്റീവ്സ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഡിഫക്റ്റീവ്സ് സെക്കൻഡ് ഫാക്ടറികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടറി if it is more than quantity of defectives in the second factory, that means the first factory is inferior to the second, so that H1 is P1 is greater than P2. P1 is greater than P2. So the application of a one-tailed test. അടുത്ത n is large. So no doubt what you apply is Z test. N is large. What you apply is Z test. Z is computed by the formula small letter P1 minus small letter P2 divided by standard error. Small letter P1 minus small letter P2 divided by standard error. In order to find out standard error, we apply the formula root of capital letter PQ into 1 by n1 plus 1 by n2. 1 by n1 plus 1 by n2. Capital letter P, suppose if you know the value of capital letter P, by subtracting capital letter P from Q, from 1, you can find out what is the value of Q. In order to find out capital letter P, we apply the formula n1 P1 plus n2 P2 divided by n1 plus P1. n1 P1 plus n2 P2 divided by n1 plus P1 divided by n1 plus P1 is equal to 1000 into 3 by 100
plus 1500 into 2 by 100 whole divided by 1000 plus 1500. 1000 plus 1500. So the two zeros are gone and the two zeros are gone. So 2 and 2 is gone. So it is a 30 plus 30 divided by 2500 divided by 2500, that is a 60 divided by 2500. 60 divided by 2500. 60 divided by 2500. And it is a 0.024. It is a 0.024. It is a 0.024. It is 0.024. ഇതിൽ ഇനി most of the calculations, the formula and the figures will be written on the board, and the rest you have to calculate and find the answer. ഇതിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ലെങ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷൻസ് ബോഡി ചെയ്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. This thing you have to see whether the calculation is correct. So 30, this is 30 and this one also is a 30. അപ്പോൾ 60 by 250, 0 and 0 is gone. 6 by 250, it is 0.024. So this thing you check the calculation. And Q is equal to 1 minus capital letter P. 1 minus capital letter P. 1 minus 0.024. 1 minus 0.024. That is 0.976. 1 minus 0.024. That is a 0.976. 0.976. Now we go for the standard error. The formula is already written. It is a root of a 0.024 into 0.976 into 1 by 1000 plus 1 by 1000 plus into, it is a standard error is a PQ into 1 by N1 plus 1 by N2. So 1 by 1000, it is a 1 by 1000 plus 1 by 1500. It is 1 by 1500. It is 1 by 1500. Standard error is a 0.024 into 0.976 into 1 by 1000 plus 1 by 1000 plus 1 by 1500 is equal to root of 0.024 into 0.976 multiplied by 1 by 1000. This is only a repetition. അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. കാരണം ഇതിൽ വീഡിയോ സ്റ്റക്ക് ആവുന്നുണ്ട്, സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ സ്റ്റക്ക് ആവുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഐ റെഡ്യൂസ് ദ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യണമല്ലോ, ഞാൻ മാത്രം വന്നിരുന്നല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ 0.0063. It is a 0.0063. 0.0063. It is a 0.0063. Now to apply the formula of Z, in order to apply the formula of Z, now we straight away apply the formula Z.
small letter P1, there is a 3 by 100 minus a 2 by 100 minus a 2 by 100 divided by standard error 0.0063 is equal to 0.03 minus a 0.02 divided by 0.0063 by 0.0063 is equal to 0.01 by 0.0063 is equal to 1.6. It is a 1.6. What you get is a 1.6. So the computed value is 1.6. Now we go for the table value. Since this is Z test, degree of freedom is infinity. And the level of significance എത്ര എന്ന് പറയാത്തതുകൊണ്ട് you take it as 0.05 and it is a one tail. This is not two tail, this is a one tail. ഇത് two tailed അല്ല, one tailed ആണ്. This is a one tail. So നോക്കേണ്ടത് ബോൾഡഡ് ഫിഗർ അല്ല, പകരം ബ്രാക്കറ്റഡ് ഫിഗർ ആണ്. ബോൾഡഡ് അല്ല, പകരം ബ്രാക്കറ്റഡ് ഫിഗർ ആണ്. And the table value ഇൻഫിനിറ്റിക്ക് നേരെ 0.05 ബ്രാക്കറ്റിൽ വരുന്നത്. And the table value is 1.645. And the table value is 1.645. And the table value is 1.645. Under that you write, since a computed value of Z is numerically lesser than the table value, since the computed value of Z is numerically lesser than the table value, we accept HO. Next para. The two population proportions are equal. And finally, the answer for what they have asked. The product of the first factory is not inferior to the second. The product of the first factory is not inferior to the second.